we have to make da'wah, we have to give everybody his effort, whether it's a family or a community leader or anyone. We have to give our responsibility to raise the children in our hands to raise them as a good members in the community and a good Muslims in the community. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والموتى إنك سميع قريب. الموت أيها الإخوة الكرام طلع وارنا الباطل واجتنابه. اللهم اجعل خير أعمالنا وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم اللقاء. الله Gracias.